Miaraho miega kuria guothe ugikire murereri wa Kameme TV guku bururi-ini na nja wa itoka cia Kenya twikunyita ugeni thiini wa mohoro maitu gitau na tugakihoka ugikire thayu ninge tunungari wa Kamau handu-ini ha mubi wa Wanyoike na tugikire na Nyambura na tugikire na Wanjiku wa Njuguna. Rege tuigire thiini wa mohoro maitu na mutumia umwe wa kurwa gatagati-ini hamwe na muruwe wa miaka 2 ni mahithukitio moragitwo na njira magigi mwena wa Kuresoi kaunti ya Naikuru ugikwirwo mutabania wa ngero iyo ni muthuri mwene mucii uria kwa ihinda riri uthiete riuriro gukumihango ya gwethana na keki abiko miri aciiri irakorirwo nyumba hwai waira mutumia akioneka kuragwo na njira ya kung'io na kimwana agiitwo toria wa Boi wa Njuguna aratutariria. Kiha itura-ini ria Kuresoi ya rugongo kaunti-ini ya Naikuru kurumirira njuragano magigi iria tungitio mutumia wa miaka 30 undu umwe na muruwe wa miaka 2. Kuringana na ikari uyu ni undu umarigithitie na njira nene kuona maraiguire mbitika nyumba-ini ino hwai waira na matonya maratungirwo ni miri ya aciari. Nikapata wenzangu washafurika pale, tukasaidiana na baadhi ya nyumba 10. Mimi nikapisha ndani nikaingia, nikashuhudia ya kwamba ni ukweli mama amewawa. Katwa shingo kidogo imepakia ikatike. Mtoto amewawa kutumia yani kwa kunyongwa. Msichana amechinjwa na hata hatumjui jina na hata hatujui ametoka wapi. Tunaomba serikali iingilie kati, tuletee serikali karibu na sisi ili tukipata janga kama hilo tena tukimbilie karibu. OCPD wa gicigo giki James Adeba ni ekirite ndeto ino mukonde guku akiuga mwikuirwo wa njuragano ino ndari aramenyeka ona gutuika ni kureciririo kwaya gukorwo ni muthuri mwene mucii uragerire ngero ino na aracoka gwithara. Kuna vifaa tumepata hapo ndani, sitataja ni gani, lakini zinatusaidia katika uchunguzi. Mada weapon ambaye tumepata pale moja ni panga, lakini kuna zingine ambazo zinaelekeza sisi katika uchunguzi, na tukimalizana na uchunguzi tutaweza kubaini ni gani haswa kilihusika na hayo mauaji. Nigiko gikumithitio na njira nene ni aikari andu magitarwo gwethaga kihonia kia ngucanio cia kimucii ona kungikinya ni kwamba gutigana ithenya-ini ria kurutana muoyo. Uthuthuria wa gwethana na mugeri ngero ino ni wambikitwo riri miri ya aciari itwaritwo mocarĩ-ini. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni wa Boi wa Njuguna. Tugetigana na riboti kuma kaunti ya Naikuru reke tuthie nginyagia kaunti ya Nyandarua na ikari agicigo kia ubunge kia Njororoko kaunti ya Nyandarua ni magunekete no tugata wa mitambo ya wifi iria tari na marihi kuma kuri thirikari ya kaunti yo. Ikinya riri ritanyitwo gukorwo rikihuthia mirutire ya wira na muno makiria kuhitukira nenda cia kiriu. Mwandiki witu wa mohoro Bataru wa Mwangi ari kaunti ya Nyandarua reke tunyitanire nake nigetha gitutaririe uria muingi uyukitie ndeto ino na mamwe ma mawoni maria mathiete na mbere kuyumiria thiini wa kaunti yo. Bataru wa Mwangi, moroni waku. Regi muno natara kwa mukira wega kuma guku mwena wa Njororoko na guku ni kaunti ya Nyandarua kuria tukite na kana tukire nigetha gugikorwo tukiona governor wa kaunti ino na urugamiriri wa kaunti ino ukiruguria wifi area tari ya marihi ria gugikorwo giteithia andu matiganite makiria mbeũ njithi. Ihinda riri ingira twambe kwaraniria na CC uria wi kaunti ino urugamiriri undu uyu nigetha akorwo agitwira hi maundu matiganite megie mubango uyu. Thank you. Hamaretwa ni waziri Murani wa Ngugi na ni ndugamirire public administration and ICT thirikari-ini no ya kaunti ya Nyandarua retongoragio ni mugathe Francis Kameme niwe governor witu. Muthenya wa umuthi tugomanite haha tukiamukira free wifi iria ikoretwo irehetwo ni governor Francis Kameme na ikoretwo ikiritwo sub county ciothe cia Nyandarua. Twina hotspot ya mbere kuria Jabine Youth Center, ya keri kuria Engineer Stadium, twina yo kuria Miharati wa Kirogo Stadium, guku All Karau tugakorwo nayo kuria All Karau Youth Center, na mwena uri ungi wa Mirangi-ini All Njororoko nayo tugakorwo tumekirite thiini wa All Njororoko Primary na ni gukorwo igikaba nginya kiharo giki turi
nakuo mwena wa Ndaragwa tugakorwo twikirite retire primary niyo ihaha uguo mairo 4 na tugakorwo nayo kuria Ndaragwa mwisho Ndaragwa Central. Tuge wifi no kana free internet ino ni gukorwo giteithia mbeu njithi aitu aria mangikorwo makienda gukorwo magika maundu ma online writing, aria mangikorwo magithoma mangienda gukorwo magika research, mundu wa biashara uria ungikorwo agenda nginya ni muramenya thiku ici maundu ni matuikite digital ati nginya na irio ni cirendio kuria online, andu a biashara aria mangienda ku advertise biashara ciao. Koguo ni turona ati wifi ino ni gukorwo iteithitie aikari a Nyandarua na njira nene muno. Koguo ithuĩ twita department ya public administration na ICT ni ngatho turacokeria Governor Francis Kimemia ni undu wa riciria riri, na ni turamenya giki no kiambiriria to ni tui kiambiriria kiuru no gia itimu. Koguo wega uyu ni turamenya ni kwambiriria wambiriirie, na ni turamenya tugithianga Governor no gukorwo akiongerera nigetha tukona coverage ya matura maingi muno. Na njire aikari a Nyandarua ati ndugu ni makinya na wega uri hagwo na wega. Koguo mahinda mau mangi makinya ona ithuĩ tukareha wega uyu na wega tondu ni tutumite ndugu na Governor Francis Kimemia. Thengio muno bona cici hinde ringi ndakutwaranirie na mundu ungi mbeũ njithi nigetha twire uria undu uyu gukorwo ngimateithĩrĩria. Leke njuge nigenete muno ni ikinyukia riri na kiambiriria giki tondu ino ni gukorwo igiteithia mbeũ nyingi muno, especially aria me tertiary levels, campus students, college students. Koguo nego ajumwikari wothe especially mo mbeũ njithi wa Nyandarua akorwo aki-appreciate kunyukia riri Governor oete gukorwo akiambika wifi thiini wa Nyandarua yothe, tondu riu ri aingi ni marihota gukorwo makithukuma kugerera ajira programs, na turirikane ati ajira programs it's free of charge, gutie mundu rakurihia, na thiini wa wifi youth centers icio ni cikiritwo computers. Koguo ni wega mundu agakorwo agikinya kou na gathoma gagetha gakorwo agithukuma mawira ma online. Thengio muno, na ucio ni umwe wa mbeũ njithi aria maragunĩka na uria na CC uria kirugamiria uhoro uyu wa ukinyereria thiini wa kaunti ino ya Nyandarua na kuma guku mwena wa Oljororo kaunti ya Nyandarua. Ritwa rĩakwa nĩ Bataru wa Mwangi. Ndakiona mundu gwitwo ngina wa Wadurwa na mundu gwitwo kuria wa Gicimo magigikena ndina gikimenya niki na maragikijira maundu ni magikiagira kaunti-ini yao. Tugithie na mbere, mafitha borithi ni maikitie ngono mwikuiro umwe ururanyitekanire na kiro 19 cia bangi barabara-ini ya Isiolo guthie Marsabit. Bangi no kurekuirwo gukorwo ria muigana wa makiria ma ciringi 850 nererikana ekwerekeirio kaunti-ini ya Nairobi kuma bururi-ini turigainie wa Somalia. Ngina wa Wadurwa na riboti ino makiria. Gikira mukonde riboti ino, kamanda wa borithi kaunti-ini ya Isiolo Joseph Kigen augite mafitha a borithi marahithukirie bangi ino ngari-ini imwe muthemba wa Toyota Succeed iri irathaitwo na kuhithwo rungu rwa giti kia ndereba. Kama hii madawa ambayo tumepata leo iko na vifungu 19 na kila kifungu iko na kilo 1. That means ni kilo 19. Na street value kila kilo lingana na vile tunapata habari kufika Nairobi ni 45,000. So ki multiply 19 by 45,000 hiyo ni kama 855,000. Gari neno oho kurari na arutwo 5 aria mararekereirio guthie thukuru riri ndereba na uria ni mwikuiro munene araikirio ngono. Na ni mbaya sana kuona vijana wadogo wanatumia kusafirisha madawa kama haya kwenda kuangamiza vijana wenzao. Sasa tutakuwa na jamii gani na vijana gani tutategemea siku zijazo kama hao wadogo wanatumia na kutumika ama kusafirisha hizo madawa? Kurekuirwo bangi ino iraumite bururi-ini wa Ethiopia yerekeirio Nairobi. Kigen agitariria ati ica ikuhi endia a dawa cia kurevia makoretwo magikugia dawa ici kuma bururi-ini wa Ethiopia makihuthira boda niguo gwithema mafitha a borithi. Tumeshika madawa mengi sana ambazo zinasafirishwa kwa njia ya fiche, lakini sasa mahali wanapitisha ni ile ndani wanapitisha na pikipiki. Lakini pia naye hizo pikipiki tunafuatilia na tumeshika mingi sana.
Ihinda-inĩ riu akĩũria mũingĩ kũnyitanĩra na maabitha a borithi na kũhũra riboti rĩrĩa marekwo thũgũrĩ ta ici, akiuga marĩ na mwĩhoko wa kũhukia wendia na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wandĩrwo. Ikundi ithatũ cia gũtetera ũtongoria mwega na wĩigĩrĩrĩki iria nĩ The United Green Movement, The Communist Party of Kenya na Kenya Tutakayo Movement nĩ maheanĩte mũkana wa kũregana na njĩra yothe ya gũtĩria gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte. Matongoretio nĩ Agostino Neto, ikundi ici ciugĩte nĩ igũthiĩ magoti-inĩ igũrũ rĩgiĩ ndeto ĩno, amu ũyũ nĩ wagarari wa gatiba ya bũrũri wa Kenya. Maugĩte ũndũ ũyũ ũngĩkinyanĩrio ũgũkorwo ũrĩ wagarari wa ihoto cia Kenya iria mahetwo gĩ gatiba ta ũrĩa ndũmĩrĩri ĩno ĩratarĩria. Telling you that the next general election shall and must be held on August 9th, 2022. To the Independent Electoral and Boundaries Commission, the general election is in your hands. It shall and must be held on the 9th August 2022. Postpone it at your own peril. As the United Green Movement Party, we will move both to the local and international courts to ensure that each and every commissioner is held personally liable should there be any violence or instability that would be occasioned by the postponement of the general election. We would finally wish to urge the IEBC to fast-track their other mandates in line with the preparation for the 2022 general election, which includes continuous registration of voters, especially youth who are going to be first-time voters, among them in tertiary and university colleges. The Constitution of Kenya envisages sovereignty of the people, while what we expect Ntokorwo twĩkũrehera riboti ũmũroreri wa Kameme TV nĩ ndeto ĩgiĩ honge iria cigetatagĩra ihoto cia mũingĩ gũkorwo magĩkiuga matigwĩtĩkĩra gĩthurano kĩa mwaka ũkĩte kĩrĩa gĩtanyĩtwo gĩtabanio tarĩki 9 mweri wa 8 mwaka wa 2022 nĩguo mwaka ũgĩũkĩte. Makiugĩte matigwĩtĩkĩra gĩthurano kĩu gĩtĩrio. Ihinda rĩtarĩ kũraya nĩ guo gĩgũtambũrũkia nginyagia bũrũri-inĩ wa Ngeretha nĩgetha twĩkĩmũrĩke ũrĩa maũndũ magĩtariĩ. President Uhuru Kenyatta akĩrĩ icera bũrũri-inĩ ũcio, no kwa ihinda rĩrĩ reke tũmũrĩke riboti ĩngĩ. Ciana 10 kuma bamĩrĩ iria itehotete na ciĩkĩte wega thĩinĩ wa kĩgeranio gĩa kĩrathi gĩa 8 na citarangĩrahotire kũingĩra form 1 nĩ ũndũ wa wagi wa mbeca kuma kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ magunĩkĩte na mũbango wa kũrĩhĩrwo thukuru kuma form 1 nginyagia form 4 nĩ bengi ya bamĩrĩ, ũndũ ũrĩa aciari a ciana ici maugĩte nĩ ũkũmateithia na njĩra nene, na mwĩhoko wa ciana ici nĩ ũrambĩtie gũcoka na thĩno kwa ihinda rĩrĩ. Aciari maugĩte nĩ makenetio nĩ ikinya rĩrĩ kuona ciana ciao nĩ ikũhota gũthoma. Wagi wa mbeca nĩ kĩmwe gĩa gĩtũmi kĩnene ciana nyingĩ iremagwo nĩ gũthiĩ na mbere na mathomo mao thutha wao kũrĩkia kĩrathi gĩa 8 ona thengia wa aingĩ ao gũkorwo mekĩte wega igeranio-inĩ. Nĩ kumana na ũguo bengi ya bamĩrĩ ĩrĩhire ciana 10 thukuru o kuma kĩrathi gĩa form 1 o nginya gĩa form 4. Scholarships iria tũheanaga ciothe makĩria ma 600 ikoragwo ciĩ full scholarships. Koguo mwana nĩ ekũheo tuition fees na upkeep. Koguo mwaka na itu ikoragwo cia toya mwana form 1 tũgũthiĩ nake nginya form 4 na tũmũ support nĩgetha aingĩre university. Aya 10 nĩ gatagatĩ ka 110 arĩa magunĩkĩte na mũbango ũyũ kaunti-inĩ 11. Thank you very much. Aciari a ciana iria igunĩkĩte hamwe na ciana ciao magĩtũgĩria mũbango ũyũ na njĩra nene, makiuga matirarĩ na mwĩhoko wa gũkorwo magĩthomithia ciana ciao. Ndirarĩ na hope ya mwana wakwa gũgathoma secondary tondũ ndirarigagwo angĩkinya nĩ gũthoma secondary egũkinya athomithĩtio nũ. Nikienda I promise to work hard and to avoid bad company na cooperate with teachers and be good discipline. Mwanini wake gavana wa kaunti no James Nyoro akĩũria thirikari nene na thirikari cia kaunti gũtigagĩrĩra arĩa maragunĩkana kĩgĩna makĩria kĩa basari nĩ arĩa marabatara makĩria. Tugakorwo twĩ careful nĩgetha tutikaheage andũ arĩa mataradeserve scholarship. Tarĩu ciana ici 10 ikoretwo igĩselectwo nĩ committee na nĩ thiĩte through process nene. Ona ithuĩ no twende kũũria particular MCAs na andũ arĩa angĩ maraheana bursaries
mahote kuhe andu aria meini. Kameme TV gethie na mbere na gukuguriria maria maregariura kaunti-ini ya Kiambu. Njitagwo Wanjiku. Bũrũri wa Kenya ũrabatara mũigana wa hektea milioni 2 cia ũhandi wa mĩtĩ nĩguo kũhingia kĩoneki gĩa gũkorwo na gĩcunjĩ gĩa 10 harĩ igana kĩa mĩtitũ gũkinyeria mwaka wa 2025. Akiaria hĩndĩ ya gĩikaro na andĩki a mohoro mwena wa Naivasha kaunti-inĩ ya Nakuru kĩrĩa kĩraharĩirio ũnyitanĩri-inĩ na rũhonge rwa UNDP, mũrũgamĩrĩri wa mĩhang'o ya ũthaitĩri wa mĩtitũ ministry-inĩ ya marĩa matũrigicĩirie Alfred Gishu augĩte nĩ mekũrongorerio handi wa mbegũ cia gĩkĩro kĩa igũrũ nĩguo gũteithĩrĩria ũkinyanĩria wa kĩoneki gĩkĩ. We have UNDP there, we have the Ministry of Environment there, also discussion that will be held. But the fund that is being established. For us to achieve 10%, we need to invest in a number of areas. We have to, as I've just said, we have to invest in seed production, because for you to raise seedlings you require seeds. You have to provide enough seeds to support seedling production. You have to invest in seedling production across the various landscapes. We also have to invest in afforestation and reforestation activities. No, the community can never be forgotten, because these forests, if we are to achieve 10%, we shall not achieve it within what we know as gazetted forests, because the gazetted forests are already known and they are already accounted for. So the 10% will be achieved on the private farms, and private farms, they are with the community, and we need to commercialize the issue of forestry. And towards this effort, carefully with other partners, we are organizing a commercial forest investment conference, which will take place in September from 21st to 24th, where we want to bring all the partners together to discuss the issue of how can we upscale. We've been supporting the development, the RED Plus process, development of Kenya's readiness on RED Plus. So for us, this forestry sector is important because of the value chain derived from forests in terms of raw materials like timber, and also other forest resources like honey, the medicinal benefits we get, and of course the overall environmental. Reke tucoke kaunti-inĩ ya Kiambu rĩngĩ, na nĩ kĩroto na mwĩhoko mũnene ũkoretwo na rũrĩrĩ rwa Shona atĩ mũthenya ũmwe nĩ magetĩkĩrĩka ta Kenya thutha wa gũkorwo gũkũ bũrũri-inĩ kwa ihinda rĩa makĩria ma mĩaka 60 kuma bũrũri-inĩ wa Zambia, na thutha wa thirikari kũmetĩkĩra ta Kenya muthia rũrĩrĩ rũrũ nĩ rwambĩtie kũheo ibandĩ na gwĩtĩkĩrĩka kaimana ta Kenya, mĩhang'o ĩrĩa ĩrugũririo nĩ Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Ndagĩtarĩ Fred Matiang'i. Ũndũ ũyũ nĩ ũkenereirwo na nĩ ũgũkorwo ũkĩmateithĩrĩria hanene harĩ gwĩkuruhania na ũkũria wa bũrũri, na wene amu gũtirĩ ũndũ mangĩrahotire gwĩka matarĩ na ibandĩ. Responsibility as a public official to make sure that it's not that we come big and hurry one to settle here, who settles here, because some of those people don't have good intentions. I have deported quite a number of people recently who have attempted to get some of our documents fraudulently, and I have asked my colleagues at the Ministry of Interior that we will clean up ruthlessly all these people who have tried to get our documents in a fraudulent manner. Some of them find a way of mingling and interweaving themselves with criminals in our midst, and we have a duty in doing that. We ensure that working together with my colleagues, all the documentation is done. We have actually moved even ahead of time in terms of our procedures to process ID cards simultaneously as we issue the certificates, because usually it's supposed to be sequential. You get the certificate, then you get the ID. But we have taken your children to school and ensure that they benefit from all the services of government, such as have been outlined by the governor of Kiambu. So the government policy on 100% transition. I want to ask you, and the county commissioner is hearing me here, and my colleagues from Ngao Munanisikiza,
all these children from this community must go to school. Waende shule wote. So there is no excuse about anything. We have given you citizenship. There is no excuse about, you know, I didn't have this paper, I didn't have the other document. They should all go to school. Minista wa ũgima wa mwĩrĩ Mutahi Kagwe nĩ atanyĩtwo kũheana mwerekera wĩgiĩ haro ya COVID-19 gũkũ bũrũri-inĩ, ona ningĩ mwerekera ũrĩa mamwe ma maũndũ marĩa magathĩkĩtwo kũhĩtana na COVID-19 megũkorwo makĩoya. Reke rĩu tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe tũnyitanĩre na kwa ihinda rĩrĩ hĩndĩ arakĩrekereria ndũmĩrĩri yake, tũigwe mamwe ma marĩa egũkorwo akĩanĩrĩra. Ladies and gentlemen, on behalf of the government of the Republic of Kenya, I would like to start by sincerely thanking the Executive Secretary of the Intergovernmental Authority on Development, IGAD, as well as the European Union for their continued support for the support towards the COVID-19 pandemic. And the support they have given us has been both in kind and in cash. Your Excellency, I remember very distinctly, they donated that. We are very rich, not just here in our republic, but across the world. Today, the dominant variant of the virus in our country is actually the Delta variant. While a while back, we have gone through now 3 different variants, and the dominance at each period being a different one. And the current one now we are experiencing is the Delta variant, which is proving to be difficult and very virulent in terms of management. We know that it has affected other countries in the world and continues to spread more rapidly than the other variants of the virus. It is our hope that you'll be able to contain it. We are not, people are talking about a 4th wave. We never actually got out of the 3rd wave. So it is, so far as we are experiencing currently a spike in the country with about a positivity rate of about 11 to 14%. And therefore we continue to be careful and observe strict measures in our country just to make sure that the pandemic is contained. We also are continuing with the vaccination process, having so far administered 1.6, nearly 1.7 million doses of the AstraZeneca vaccine. We have used about 650,000 people have received the 2nd dose of the AstraZeneca vaccine. And the challenge we continue to have is one of the supply constraints, and we are ready and can take up a huge chunk of vaccinations per day. However, we are also looking at a brighter future, knowing that we are receiving a substantial quantity of doses in the country, including nearly 1.8 million doses of Pfizer and some Johnson & Johnson vaccines as well. We know that the flow of the Johnson & Johnson vaccines will be on monthly basis to begin with, towards the 13 million that we have acquired through the government. But we are also hoping that the international community will continue to cooperate on the supply of the vaccines. We are also particularly excited about your support with the ambulance today. We know that IGAD has been in the forefront of dealing with intergovernmental issues, particularly cross-border issues. Your Excellency, what we would like to do is to enhance cross-border health management. We, a while back, had a meeting here on the issue of cross-border malaria containment. We are talking about a cross-section of health issues that do not recognize borders. And through IGAD, we know that there are several that we can be able to address
and there are several that we can get assistance from your office in order to cross into each other's territories to deal with diseases, because essentially that is what we are here for. So without much ado, I want at this point to invite you to make a few remarks, after which I'm also going to invite Governor Nanok so that he can give our thanks and then proceed to the presentation of the ambulance. Do you want to? No, use this. Ucio nĩ Minister wa ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ CS Kagwe, na nĩ agĩkorwo ĩkĩrekereria ndũmĩrĩri yake ya maũndũ ũrĩa magĩkaire gwagĩũka nĩ COVID-19 na wĩkĩiguĩra mbara ya COVID-19 ndĩkĩrĩra kĩhotanwo na Kenya makĩhinyĩrĩrio gwĩtigĩra atĩ nĩ magĩthiĩ na mbere gwĩkĩgitĩra kumana na mũrimũ ũyũ, na to ũguo tu nĩ ĩkĩhutia ciĩgiĩ njanjo na mũbango ũrĩa magĩkĩrĩ naguo gũtigĩrĩra atĩ Akenya makĩria nĩ magĩthiĩ na mbere gwĩkĩamũkĩra njanjo ya COVID-19 na mũno makĩria makĩrongoreria njanjo ya Johnson & Johnson. Nĩ tũkorwo twĩkũrehera riboti mũroreri wa Kameme TV, mwandĩki witũ wa mohoro wa Njiro wa Boro agĩkĩrĩ mwena ũcio. Ũguo nĩ ũkorwo ĩkĩharĩrio riboti nginyanĩru ĩgiĩ ndeto ĩyo na riboti ingĩ nyingĩ. Reke twĩkĩre gaturumo mohoro maitũ gĩtaũ na tũgũcokerie ngatho mũno makĩria nĩ gũtwarana hamwe na ithuĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa tũgĩkĩambĩrĩirie. Niĩ ngĩtwo Ngari wa Kamau na twĩkiuma na Wangui wa Mwangi gĩa na mĩaraho mĩega.